হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ম্যাথস উইথ প্রিয়শ্রী। আমি প্রিয়শ্রী, আর আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের শেখাবো কিভাবে এইচসিএফ ভ্যালু থেকে এলসিএম ক্যালকুলেট করা যায় দুটো নাম্বারের। ফার্স্ট অফ অল, উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য এইচসিএফ ভ্যালু অফ 180 and 336. Here, I am using the prime factorization method. In my last videos, I have explained thoroughly how to calculate ACF of 2 or 3 numbers using the prime factorization method. Check it out. Okay, after getting the ACF value, we must remind the relationship between ACF and LCM. That is, HCF of two numbers into LCM of two numbers is equal to product of two numbers. After putting the values, we will get the LCM value. দেখলে তো কত সহজে এলসিএম ক্যালকুলেট করতে পারলাম। প্রথমে যে কোনো মেথড ইউজ করে এইচসিএফ ক্যালকুলেট করো। তারপর এই সিম্পল ইকুয়েশনটা মনে রেখে এইচসিএফ এর ভ্যালু পুট করলেই এলসিএম ভ্যালু পেয়ে যাবে। এইরকম আরও ভিডিও দেখতে ইন্টারেস্টেড হলে আজকেই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও। দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে। টিল দেন, কিপ প্র্যাকটিসিং ম্যাথস।